Welcome to Power of Faith and the ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. Oh, bless the Lord, oh, my soul. Oh, bless the Lord, praise His holy name. I call to Him, and He heard my cry. Oh, my Jesus of Nazareth is passing by. You came to earth to set the captives free. You made the lame to walk and the blind to see. You came to save and to set me free from sin. Oh, my Jesus, God's Son from Galilee. Oh, bless the Lord, oh, my soul. Oh, my soul. Oh, bless the Lord, praise His holy name. I called to Him, and He heard my cry. Oh, my Jesus of Nazareth is passing by. There are a lot of things that you cannot change. Есть много вещей, Whatever you do in your life, что бы вы ни делали, there are some things you cannot change. есть вещи, которые вы не можете изменить. But suddenly, Но when Jesus stood up, когда Иисус встал, one word, одно слово, that's all he did. это все, что он сделал. He commanded the storm to stop. Он повелел, что эта буря прекратилась. And the Bible says a miracle happened. И Библия говорит, что чудо. Immediately, Мгновенно the wind stopped. ветер прекратился. The waves went down. И волны утихли. A miracle had happened. Чудо произошло. And suddenly, these men, И внезапно эти люди, these disciples, эти ученики discovered who Jesus was. обнаружили, кто такой Иисус. With all of us, there has to come a time of revelation Для всех нас должно наступить время откровения. when we understand the reality of Jesus Christ. Когда мы понимаем реальность Иисуса Христа. You've heard the testimony of a man tonight Вы слышали свидетельство человека сегодня вечером, who found Jesus. который нашел Иисуса. Jesus changed his life. Иисус изменил его жизнь. But the interesting thing about this storm on the sea, Но интересное в этой буре или шторме на море, in the middle of the storm, посреди этой бури, when everything was going wrong, когда все шло плохо, Jesus was in the boat. Иисус был в этой лодке. He wasn't on the land. Он не был на He земле, wasn't in heaven. он не был на You небе. see, we get the wrong idea. Видите, мы имеем неверное Oh, people say представление. God is in heaven. Люди говорят, ну Бог на небе, If there is a God. если есть Бог. And I've heard people say this in Russia. Я слышу, как люди говорили это в If России. there is a God. Если есть They'll Бог, say, well, I don't believe in God. я не верю в Бога. But if there is a God, Но если есть where Бог, is He? то где Он? Oh, He's in heaven. Он где-то там, на небе. He's a long way away. Он где-то далеко. He doesn't know. Он не знает. He doesn't care. Ему нет дела. He doesn't see the problems in my life. Он не видит проблемы в моей He жизни. doesn't know the difficulties I have with my husband. Он не знает те трудности, которые я He имею. doesn't understand that I've no work, И он не понимает, что у меня нет работы, that I'm hungry. что я He голодал. does not understand Он не понимает, because He's only a God in heaven. потому что Он Бог всего лишь на небе. But I want to
tell you, Но я хочу сказать вам, whatever storm in your life, какая бы буря ни была, whatever the circumstances, какие бы обстоятельства ни были, the Jesus of the Bible Иисус Библии, is right there. Он там, He's in the boat. Он в этой He's лодке, there with you. Он там вместе с He's вами, not just in heaven. Он не только где-то на небе. God is not just in heaven. Бог не только где-то на небе. God so loved you, Бог настолько возлюбил He вас, sent His Son into the world Он послал своего Сына в этот мир, to live in the world, чтобы Он жил здесь, to die in the world, чтобы Он умер здесь, so that He could understand. чтобы Он мог понимать. I remember one time when I was preaching in Belarus, Я помню, однажды я проповедовал в Беларуси. and I was preaching in a big stadium, Я проповедовал на большом стадионе. and they asked me to go and visit a home. Меня попросили поехать и навестить один дом. When I visited the home, Когда я навестил этот дом, I saw on a bed a beautiful girl. я увидел там на постели прекрасную девушку. She was 17 years old, Ей было 17 лет. but she was so beautiful. Но она была настолько She красивая. had long golden hair, У нее были такие длинные золотистые волосы. but she was lying on the bed. Но она лежала на постели. She had not moved for 9 months. И она не двигалась 9 месяцев. What had happened was 9 months before, 9 месяцев назад. there'd been a terrible accident. Она попала в ужасную аварию. This girl was crossing the road. Эта девушка переходила дорогу. She was hit by a car, И ее сбила машина. and she became so seriously injured. И она так сильно была повреждена. Nobody in the hospital could help her. Никто в больнице не мог помочь. The doctors couldn't cure her. Врачи не могли ее вылечить. And she was lying on the bed at home. И она лежала там на постели дома. She was completely unconscious. Она была без сознания. She couldn't move her arms or her legs. Она не могла двигать ни руками, ни She ногами. didn't open her eyes. Она не могла открывать глаза. She didn't speak. Она не говорила. Now what happened? И что произошло? When that girl came home from the hospital Когда эту девушку привезли домой, and they discovered that she was paralyzed, и обнаружили, что она парализована. she was their only daughter. Она была единственной дочерью. The mother and the father loved her so much. Мать и отец любили ее так сильно. They were not believers. Они не были верующими. And the father could not look on his daughter, И отец не мог даже смотреть на свою 16 years old, 16-летнюю, so beautiful, такую красивую, but now completely но paralyzed. сейчас полностью парализована. She was just like a vegetable. Она была как овощ. She couldn't speak. Она не говорила. She couldn't even open her eyes. Она даже не открывала глаза. And the father was so angry. И отец настолько разозлился. He was not a believer. Он не был... He didn't know the power of God. Он не знал силы Божьей. And so he began to drink vodka. И он начал пить воду. And at the time when I was there, the father was not in the house. И в то время, когда я был там, отца уже не было. And I asked his wife, "Where is your Я husband?" спросила эту жену, где твой муж? She said, "He starts drinking vodka in the morning. Она сказала, что он начинает пить с утра. He drinks all day. Пьет целый день. Most days he doesn't come home. И зачастую он не приходит домой. He becomes so drunk he falls down in the street. Он настолько напивается, что падает на улице. And he spends all night on the street." И он целыми ночами валяется на улице. And I looked to the girl's mother. И я посмотрел на мать этой девушки. I said, "What happened to you?" И спросил, что произошло с ней. Oh, she said, "When this accident happened, I wasn't a believer. Она сказала, ну, когда эта авария произошла, я не была верующей. But I knew only God could help." Но я знала, что только Бог может. She said, "I began to pray. Она сказала, я начала молиться. I found Jesus Christ." И я нашла Иисуса. And she said, "Jesus Christ has come into my life. И она сказала, Иисус Христос пришел в мою жизнь. He's changed my life, Он изменил. given me a new hope. Он дал мне новую надежду. And I believe that this Jesus who forgave my sin И я верю, что тот Иисус, который простил мой грех, can change my daughter. может изменить мою дочь. That's why I asked you to come." Вот поэтому я пригласила тебя приехать. I laid my hands on that girl Я возложил руки на это. and I asked God for a miracle. Я просил Бога о чём. And then I went. И затем я уехал. But the next day, the mother asked me to come back. Но на следующий день мать попросила меня вернуться. What a change. И какая перемена.
Now, I would like to tell you that the girl was out of bed and walking, Я бы хотел вам сказать, что девушка поднялась с постели и начала ходить. but no. But a miracle had happened. Но чудо произошло. The girl had opened her eyes. Девушка открыла She глаза. began to speak. Она начала говорить. She could move her arms and her legs. Она могла двигать руками и ногами. And suddenly together we saw that God had worked a miracle. И внезапно вместе мы увидели, что Бог совершил. Now, I'm not a healer. Нет, я не I can't work miracles. Я не могу совершать. But God could work miracles. He understands. Он понимает. He's in the boat. Он в лодке. He knows our problems. Он знает наши. He knows our pain. Он знает нашу боль. He knows our suffering. Он знает нашу. God works miracles. Бог совершает. My God, Мой Бог. my God is a God of miracles. And you know, I want to boast about my God. I want to tell you, my God is bigger than your God. My God has more power than your God. Praise His holy name. Oh, I come to Him, and He heard my cry. Oh, my Jesus of Nazareth is passing by. Oh, bless the Lord. Thank you for listening today and for being a part of the Power of Faith broadcast. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free faith-building gift, visit www.eurovisiontv.org. Also available online are a large assortment of books, media, and information for your growth in God. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Remember, those that know their God will be strong and do exploits. Worship music used by kind permission of Vinesong. www.vinesong.com.